Try to look. Have you seen it? Yeah. Why? Security. Here there is security. For 2 meters there is no security. Here, each meter it has different law. They are trying to make the light invisible everywhere, but each part is. Gençler ve daima genç kalan insanlar, Filistin Hibru şehrinden hepinize selamlar diliyorum. Şimdi biz burada Couchsurfing'de kalacağımız arkadaşlarla buluştuk. Benim Alman arkadaşlarla birlikte şehri gezmeye başlayacağız. Burası çok farklı bir şehir arkadaşlar. Videonun en başında ben söyleyeyim. Böyle politik bir kanal değil burası. Yani politika yapacak arkadaşları biraz kanalın dışına alalım. Çünkü ben size bir şeyler göstermek istiyorum. Buradaki yaşam, buradaki hayatı göstermek istiyorum deyip videoya başlayalım. Öncelikle şöyle, burada hem İsrail'in olduğu kısım var aynı şehirde, askeri denetimde, hem de çok büyük bir bölüm tabii ki de Filistinli. O nedenle sorunların olduğu bir yer. Niye? Çünkü burası üç büyük kutsal din içinde üç büyük din içinde kutsal kabul edilen bir yer. Çünkü Hazreti İbrahim'in burada mezarı var. Böyle bir durum var ve askeri olarak da denetimde bazı yerlere. Şu an Ramazan'dayız arkadaşlar. O nedenle bazı dükkanlar kapalı. Burada pazar var. Şehrin pazarı var. Ve de Hazreti İbrahim Camii var. Şimdi bakalım, onlar bizi bir yerlere götürüyorlar ve birlikte göreceğiz. Berberler falan. Birlikte yürüyelim çünkü arkadaşlar çok Filistin'e gelen ben görmedim. Çok az vardır, varsa da. Ben de size olabildiğince buradaki hayatı göstermeye çalışacağım. Birlikte bazen yürüyeceğiz, bazı insanlarla konuşacağız ve buradaki hayata bakalım. Yakından inceleyeceğiz. Filistin toprakları içinde yer alan El Halil veya diğer adıyla Hebron, Batı Şeria'nın güneyinde bulunan antik bir şehirdir. Hz. İbrahim'in mezarına da ev sahipliği yapan kent, bu sebeple İbrahimi dinler için önemli bir merkez niteliği taşıyor. Yahudilerin 4 kutsal şehrinden biri olan El Halil, Müslümanlar için de kutsal bir nitelik taşımakta. Bu nedenle günümüzde 200 bin civarı Filistinli'nin yaşadığı bu şehirde birçok İsrail yerleşkesi de yer almaktadır. Şehrin içinden ilerlerken özel güvenlikli metal kapılardan geçip İsrail yerleşkelerine doğru seyahatimiz devam ediyor. Bu böyle kapıları gördüğünüzde anlayın ki İsrail'de olan artık bir durum başlıyor. O nedenle genelde kapı girişlerinde böyle yerler var. Şimdi buraya kadar girdiğimizde hiç böyle bir kapı yoktu ama buradan sonrasında İbrahim Camii var. O nedenle caminin de kontrolü polislerde, İsraillilerde. Böyle bir güvenlik önlemlerinin olduğu kısma doğru giriyoruz. Meğerse verirse camiyi de göstermeye çalışacağım tabii ki de. The hammam. But you can if you want. Yeah, I wanna go. So, what is the name of this Ibrahimi Mosque. İbrahim Mosque, right? İbrahimi Mosque. Tamam, İbrahim Camii. Yanlış biliyor muyum diye bir kontrol edeyim dedim de arkadaşlar. Şöyle içeride polis kontrolünün olduğu yerler. You can go from here and you go up there. Tamam, okey. Ben bakın onlar giremiyor içeri bizim arkadaşlar muhtemelen ama ben girip size göstereceğim caminin içini. El Halil'deki İbrahim Camii, 4 peygamberin ve eşlerinin defnedildiği küçük bir mezarlık üzerine inşa edilmiştir. Hz. İbrahim, Hz. Yakup, Hz. İshak ve Hz. Yusuf'un mezarları burada olduğuna inanılıyor. 25 Şubat 1994 günü Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil şehrinde meydana gelen El Halil katliamının ardından bu cami ikiye ayrılıp yarısı sinagog,
yarısı da cami olarak kullanıma devam etmektedir. Şimdi dostlar burası çok ilginç bir yer. Solda gördüğünüz askerler İsrail askerleri. Burası bazı noktalarına Filistinliler giremiyor. Bazı noktaları ortak noktalar. O nedenle mesela şu an bu askerlerin arkasında olan kısma Filistinliler giremiyor arkadaşlar. Okay. Oh, he will tell us this. Yeah, he will tell you like you can listen from different people about the things. سلامات كيف حالك? Yeah. Şimdi biraz insanlarla konuşacağız çünkü burada durumlar dediğim gibi karışık ve onlardan duymanız daha iyi. Daha doğru bilgiye ulaşabiliriz diye düşünüyorum. From him, from different people. To get like a clear picture out of كيف حالك؟ ان شاء الله تمام. منيح؟ شايف الدنيا والكورونا كيف قطعت فينا؟ كل الدنيا هي كده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. 1994 we have two things happened. First we have massacre which has happened inside the mosque. 1994, as these days it was in the middle of Ramadan, and we have Ramadan is each year is 11 days. Early, yeah. Yes, exactly. It was 15 February, I imagine. How we can call the second month, January, February. Yes. It was in February. And there is a doctor is called Baruch Goldstein. He is entered the mosque 5 morning, and he is open fire for the people which they are praying. It was a Friday, and he killed around 30 persons, 29, 30, and 150 are in jail. You have this big number are in jail because he was been using Dum shot. Dum shot, the one is For the pig hunting, right? exactly yes. After the same day it's happened, the Israeli military did a committee. That committee is begin to question the people about what happened. That committee is called Shamgar Committee. Shamgar, he was a big judge in the High Court, Israeli court really. After 6 months or maybe more, they are decided, I mean the committee, to divide the mosque 2 parts. Where they don't divide it to halves, to 50-50. They are divided as 2 parts. Our side is more smaller than the second side. This is first, and then they are divided the area outside also. That which is belong us is this street just, and all the gardens there it is in their side that we can't reach. And they are gave 10 days of us that we can use all of it belong ourselves. I mean, I can use it 10 days in a month, that is all of it is at a mosque, and they can use it 10 days in a year as all of it as synagogue. This is part of the decisions of the Shamgar Committee. Our 10 times is, we have 5 Fridays in Ramadan, we have Laylat al-Qadr, and we have the 2 holidays. One is after, we call it Al-Fitr, which is after Ramadan, and we have which is called Al-Adha,
Now they are 5 and 3, they are 8, and we have maybe sometimes we have it the end of the year, Ras Al-Sani, we call it. As you are saying, Happy New Year, we have it also, and Muhammad's birthday, and sometimes we have it, if you remember what's the meaning of the Isra wal Mi'raj. That's when our Prophet came from Mecca to Jerusalem, and from Jerusalem he went to the God up. But before this, Jewish can be enter the mosque just by special program, 3 times a day from 8:30 morning until 11, and then they stop until 1:30, 1:30 up to 3, then from 4 up to 5 or 6 up to the day. That's the time that can be enter inside. Today they have their baths and today they don't let you come in, because any Friday no foreigners can be enter our side. Then they try to do something, but you look, they are killed us and injure us, and they got more than half of it, and they got all the gardens, and did good for us that they gave us 10 days. The second thing which is happened in 1994, that's Palestinian Authority was born in that time. In that time, they are divided as we call it in our culture, West Bank. They are divided as 3 kind of area: Area A, Area B, Area C. This is in time ago, 1994. In that time, Hebron was outside agreement. 1998, 99, there is the Hebron agreement. They did it in that time. They are divide the areas of Hebron exactly as A, B, C areas, but the middle of the town, they are divided as 2 parts. And the black line as a board between the 2 parts of the town. Hebron 1, Hebron 2, or H1, H2. It's one town. They are divided 2 times. First, A, B, C, and then Hebron 1, Hebron 2. Hebron 1, it is under the Israeli control. Hebron 1, it is under the Palestinian Authority. Hebron 2, it is under the Israeli control. Now, most of the talking is about this side. Now, you have blue. You have blue areas. You have pink area. You have pink road. And you have red road. And you have this is, which you can call it pont. Yes, dots. Yes. Blue, it is the colonies or the settlement. This is 1970, one of the biggest and the first in the West Bank, Kiryat Arba. This is 78, this is 82, and this 98, and we have this is after 2000. These are inside the town, and this is when you are walking this way, you can catch this is 3 point. And these are around 15 minutes walking from here. Now where we are in the Israel control part, right? Yes. You live in Israel control part. We are in the control Israeli part, but I live in H1. You live here? Yes, I live in different places. But how do they let you to? We have got a chance. We are past the board without passport. We passed the board without passport. They did something good for us. This is something is complicated. You can't imagine how is it. How they are divide the town to 2 parts. How? Why they are divided like this way? Is it 2 countries? Why they didn't divide it like this? Why? Why they are divided? Why? This is which one. Before you asking how they are let you can say how they are divided. Because when you said how you are boss, it means you agreed that to divide. Yeah. But the first, why they are divided?
They want to make the life impossible. This is to make the life impossible. That's all. Now you have another thing. The pink road and the red road. Pink road, travel is forbidden. I can use it just by foot. I can't drive. The red, completely closed. I can't by foot and I can't drive. Why? The red, because they want to make security. But here, they are not secure. They live also here, right? Yes, So, but here they live, yeah, this security, but this is also they live, yes. and there's No security. no security. Yes, Why? security. Okay. It's complicated. They are just to make the life impossible. No more. If you try to look outside, now outside, you are divide the street. Yeah. Arabs and Israelis. Okay, look there. They are divided like this, and this area it's open. Try to look. Have you seen it? Yeah. Why? Security. Here there is security. For 2 meters there is no security. Here, each meter it has different law. Each meter, because I can't go this way, but I can go this way. When I'm going this way, free. When I'm going that, it's forbidden. Why? If I'm going to the right, me is tourist. If I'm going to the left, me is good. Don't know how. Is that only for Hebron, or there are any other there are other cities in here that Hebron, same? it has special situation. Because I think, I mean, just saying, does it because of the mosque, Ibrahim Mosque? Because people think that like all the three religions says this is holy place, and the government wants to take this place. Is that the big problem? Is this? Shuf. They try to make the life impossible in everywhere, but they are do it in each part or each place in a different way. But the result is the same. I'll give you an example. Now we are talking about Hebron itself. Now let me talk about Hebron and Bethlehem. When we are trying to pass, you can find big number of settlement in your way. This is, in any time they want, they can close the road which is contact Hebron with Bethlehem. This is the same way when they are close this between these two areas. But this is inside the town, that's between the two towns. They are trying to make the life impossible everywhere, but each part is in different way. That's all. Yalnız İsrailler geçiyor. Şu an oradaki ibadetlerini bitirmişler, o nedenle evlerine doğru gidiyor, ama mesela polis koruması desteğiyle falan gidiyor, öyle söyleyeyim size. Önde polisler, arkada böyle bir işte polis koruması, her yer kamera falan. Burada zaten polisler, ne gördüğünüz. Kanka ben size şöyle söyleyeyim. Yani nasıl diyeyim, çekebildiğimi çekeceğim yani. Çekebileceğim kadar şey çekebileceğim. Gösterebileceğim kadarını göstermeye çalışacağım size. Ama ne insanları zorlayabilirim, ne buradakileri zor duruma düşürmek istiyorum. Ve çok büyük ihtimalle hani umarım bunları izliyorsanız, yani ülkeden çıkarabilmişimdir görüntüleri ve şey yiyebilirim yani, bir daha buralara işlerle falan girememe durumum olabilir diye düşünüyorum. Ama artık girdik, yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra göstermeye çalışacağım yani size. Kimlik kontrolü yapıyorlar. Gördüğünüz gibi. Böyle yolun girişinde, çıkışında her yerde abi polis kontrolü var.
sign says it's your house. Wait. Yes, when we were in Bethlehem, So I wanted to this visit side- the Rachel tomb. Yeah, This- the Rachel tomb, yeah. Bak buradan sonrasına gidemiyoruz abi. Buradan sonrası İsrailliler için. I've been there. The heart of like the city. This is the Jewish part, right? We can't go there. You can, but we can. Okay, you can. Biz gidebilir miyiz? Onlar değil. It connects like the Show two the parts, streets. two parts of the city. Okay. Yeah. You can walk it like you can walk from this part to the other part in 10 minutes. But because it's closed, we have to go all around the city to go to where we want to go. Yeah. Yani şöyle, şehrin bazı bölümleri kapalı. O nedenle mesela evine 10 dakika içinde gidecek insanlara 50 dakika dolaştırıyor gibi düşünün yani. Bu olduğumuz kısım hem İsrail vatandaşlarının hem işte Filistinlilerin aynı yerde yürüyebileceği yerlerden biri. Bazıları işte sadece İsraillerin geçebildiği yerler var. Is there any place that only Palestinian people can walk, not the Israeli people? The areas of each one, it's not like there are signs, red signs that says you can't to settlers. It's prevented like for Israeli people to get into it, but they get into it like when they want. Okay. They have the It's ability like to. security. It's not safe for you. That's it. Okay. But you can go whenever. Okay. But for the soldiers, they get for the Israeli soldiers, they can go whenever they want. All right. They are not- And these are the Israeli flags. That means this side is Israeli side because there are Israeli flags here. Baksanıza her yerde İsrail bayrakları var. Governments, mostly. They put it because they can. Not a matter of Yeah. who's, but who can. Like it's not by the authority or something like that. No. Arkadaşlar çok ilginç bir şey göstereceğim. Şimdi biz diğer taraftaydık, kontrol bölgesinde. Ve oradan hani bahsetmiştim ya, bazı yerlerde İsrail vatandaşları, bazı yerde Filistinler kalıyor diye. Şimdi tekrardan çarşının olduğu yere, yani o kapıdan geçtik. Fakat burada çok ilginç bir şey var. Şu gördüğünüz yukarısı abi tellerle, dikenli teller var. Dedim niye böyle? Çünkü yukarıda işte şeylerin, Yahudilerin kaldığı yerler varmış. Görenler bazen yukarıdan bir şeyler attıkları için, zaten buradan da yukarı çıkmasınlar diye şey yapmışlar, tel yapmışlar.